as much as I believe in you. Be strong enough to live the life you've always imagined. I can't promise to be here for the rest of your life, but I can promise to love you for the rest of mine. Love, Mama Beverly. May you have many more birthdays to come. Sapa kumata, itutuloy mo ita karir mo ikatot. Tapos ka, kan asa pa ikatot kasi mo ning ita karir mo sa waray sayaw mo. You have many more, thank you, may you have many more birthdays to come and continue your Pansel Benson Apo. Thank you. And tantanangan mo lamakwan dyan, tsaka tantanangan mo ang tulog sikap tak pidina. Jam ini olay. Itmiyem dia makwan dyan. Happy birthday, Apo. Apo ay kaanakan. Thank you, beautiful Nolas. Hag, Abang Wait Ju. lang, picture kayo, picture. Hug. Picture kayo sa Lula. It represents who you are and allows you to reflect on yourself, to see your worth, to believe in yourself, and to see how beautiful you are. Always stay true to yourself, yet always be open to learn whatever things you go through. Stay humble and focused on your path. Be passionate about what you want to be. Study well and focus on your goals. There are times that you'll be knocked out and have some tough times as well. But soon the rewards would be pretty amazing. Always remember you are loved by many. So please be a good girl and a girl with a good heart and have a big dreams, and above always pray and ask guidance and protection to our Lord. Looking forward to see you wearing a PNP uniform. Happy birthday, Auntie Trixie. I love you. Happy birthday, Trixie, Adi. First of all, sa ato ng diskulang katulong panuti dreams mo, ang dating pamilyang guide mo sa aming arami dun. Ibiro ko pa'y timapa, pagtatanungan, hindi pamilyang. Tapos, priorities, at panunutan ti priorities mo. At nung ma-reach mo na yung dreams mo. Anong ti bawal, limitations, tatlo magunod mo na yung dreams in life mo. God bless you and happy birthday. Okay, thank you. For our Ang iba dito. happy birthday, Agi Trixie. Singsindat mo yung student. Asan na i-chat ko tagiling ko lang si ating Trixie. Ang kapayag pas asawa dagos. Nya agis pila ka. Importante lahat at agis pila. So ijay college life niya. Ado iti ma-encounter mo ijay nga kung so diay niya happy birthday and wishing you successful iti panag-eskwela. Happy birthday. Okay, next. Nowadays, where time slips so fast unnoticed, han tayong mamalmalayan. This gift I have here for you serves as a reminder for you, for us rather, and the importance of it is to cherish each moment. It conveys the preciousness of time, urging us to seize
each moment and make it count. Because every second counts. So dear Ading Trixie, use your time wisely. Takunada garod, time is gold, and life is short. Cherish each moment with your loved ones, especially your family. Always remember, we love you and care for you. Hutakwang ko garod, nikay, kwanmi nikay, syakal kamin pansasanaan mo. However, don't take that for granted. Once again, happy birthday, our dear Timot. We love you. Amok nga yung bagabagadan kahit naman nga baga. Happy 8th birthday, Ading Trixie. Sorry, hanap lang nga sana yung stay beautiful, humble, kind. Okay. Sa isang patang eskwila ang mo para kanya matlang data. Kanahin mga panunutoy nga da kabila ditoy. Amo mo te ni. So among pagkapanam nung kailangan da kami. Belang, salamat. Legal HIV needs. Only the mga lugar ni likod simpang school lang sa puno. Amin na arapaak mo hindi agad matuto. Ta kami lang kinaman ng mga support niya no. Kasapulan tulong. Agaway ka jimbo. May ka rin mga asawa. Ang dumi is kuida. Importante is kuida. Ang kamaawan ni nama oras ahon. Pansingwatan mo tudungan to. Bendisyonan to. Sakan ba ko? Maritit kama, itan kama da 18 years old, sing pa doon iskuidam, ta si kato bangat singan na patagwid ni akin anak son si Kam. Sa iman imdengus mamim dyan Biberly jaman dagod na arabi salimat matim panasyan mo tas ikato'y nakaikwanso ni anak ko ngay iso nga sa eskuida itata-jun mo ang kanang tundagan mo iso nga anito kapay nandi kad iman tudong sunsikam iman parents mo shilan parents mo nalsap parents mo siya agun si kamin si tita kaon kadung ni ang muso tita ngay siya ang muso ka siya na ko ni impagta nakauno ni Uncle Junior nan Auntie Judith dan singan si Karay may katangtang ka kan tatangmitan na nang mi so nga satan sing-singpat mo salimat matim isyayaw mo ta si kato manit na balasang at ang buwan ikwang ko happy birthday, God bless you. Insan, singsipat may eskwidam. Manunod ni niya subwa. Maptang kamalang. Ang sabi mo siya. Okay, thank you. Message ko. Okay, so good afternoon kanya tayo amin. Nalipatan na gito Jay kwa kumanya. Ngum adangay pinaisuksok ko ijay bag nga treasures as in nga treasures. Daytoy niyo isuna idi. Dayta. Tapos idi time na ito daytoy first child ko. Idi time nga dayjay. Oo. Dayjay balay. Oo. Kag copy man daytoy jay isuna di ay first child ko nga dayjay. So dayta ngano ka kat pakpakanan na piman. Susuol kita kwanto no man man. Yay si katoy man. Birbiro ka kay jay picture hang ko mabiro kan. Tapos daytoy nagitapi memories. Ang ko mabiro kan. Anya pa. Atapay. So dayta niyo, very cute anya ang ganatad ta. Mas cute man niya. Okay, so di JT, memories and treasures nga ada kanyami idin ada ijay
ayan ni, kat diay, I hope nga malagip mo diay, when paadakan ti adulthood mo, remember nga you are surrounded by community of love and dagita and support at adu dagitoy mga iayat kang ka kat cherish every moment, embrace every challenge, and never forget you are an extraordinary person. Be the person of who you are, and with the help of God, I know babaan ti tulungot lang ti Apo, tulungan da ka. De itagmi ko nga mang comfort kang ka whenever you are down ta tibiyag as you step into adulthood, that the ups and downs ket isu kumati mang comfort kang ka kanay na yun namut laang ti kararag. So day talaang happy birthday. So thank you very much. Trixie, tuloy mo lang tangan. Ang sina ngayon, si ka mga mag-cake bungan. Happy birthday ang Trixie, happy birthday. Amo mo nga may sikati remembrance mi jay naawan nga may papa na nga ni kabsat nga. Kasla iso dati remembrance min ang yung makikita mi isunat. Good. Thank you. Kadada kami lata ang antim nga mang support yung ka nyaman awaman nga kitag mi nga financially nga atis support you nyaman ti goals mo ti. Bakit ko? Kumara dito na isusurat. Sige, sinampay ito kay puso. Salamat. Trixie, as you step into adulthood, may you always find yourself surrounded by love, good fortune, and endless opportunities. Happy 80th birthday, my dear Trixie. It's your 80th birthday and the world is yours to conquer. Wishing you endless adventures, laughter, and success on this special day and always. Love you, Trixie! Thank you, Mrs. Florence Navus.